Yes, in the last class we have discussed that is unit cell, types of unit cells, primitive unit cell that is containing two types, unit cell that is of two types, one is primitive and another is centered. So after that discussion we will move on. Next concept is important, number of atoms, in a unit cell. Or how to calculate number of atoms in a unit cell. In the last class I have drawn one diagram that is for crystal lattice. So in the same way I will draw the same crystal lattice, but here I will explain how atoms are calculated by using this diagram. So this is said to be considered as a cube. Join each center points and take unit cell in the center point. Here we have to take one point. So ಈ diagram ನಲ್ಲಿ there are appearing number of simple cubes. Simple cubes ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. How the simple cubes are represented? So I will represent this is 1. Now it is take this complete face. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು opposite layer ಅಂದರೆ below layer you can say that is containing the same 4 unit cells. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲಿ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ ಎಲ್ಲ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ is said to be shared to 8 adjacent unit cells. How many unit cells are there? Totally 8 unit cells are there. To all these 8 unit cells, only one this point is shared. Hence you can say that you have to calculate with the help of this notation. Calculate the number of atoms present in simple cube, body center and face center. First one is number of atoms in simple cube or another name is primitive unit cell. Okay, so its simple diagram is we have to represent this is a simple cube. This simple cube is containing 8 corners. So
8 corners I have represented. This is 1, 2, 3, 4. Next 5, 6, 7, 8. 8 corners. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವು 8 ಕಾರ್ನರ್ಗಳು 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. So the point you have to represent for calculating number of atoms in simple cube is 8 corners. 8 corners into 1 by 8 per corner atom. Per corner atom ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ 8 ಪಾರ್ಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತೈತಿ. 8 ಪಾರ್ಟ್ದಾಗಿದ್ದು 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು 8 ಕಾರ್ನರ್ ಅದಾವೆ. 8 ಕಾರ್ನರ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು 1/8 ಆಟಮ್ ಐತಿ. 1/8 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, that is 8 into 1/8. Definitely, how many number of atoms are there in simple cube? Only one atom is present in simple cube. Only one atom. That one atom is present in simple cube. How we have calculated? Total here 8 corners. Yes. How many atoms are there in each corner? 1/8 atoms. How? Means it is totally 8 unit shell, that each corner is saved to 8 unit shells. Okay, each corner is saved to 8 unit shell, therefore 1/8 per corner atom. Per corner atom ಅಂದ್ರೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಆಟಮ್. ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟುದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿ 8ದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿ 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡೈತಿ. So this is one simple calculation. How many number of atoms in simple cube? You have to represent just this formula or this notation 8 corners into 1/8 per corner atom, or you have to take 8 into 1/8, that is equals to 1 atom. Okay, come to know the second calculation. That second calculation is said to be BCC. I will represent in another side. Second is body center. Body center cubic unit cell. Cubic unit cell. That means simply we have to represent it is BCC. So you have to again draw the diagram. ಈ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. Again the simple diagram, that is take simple cube. Definitely this is a simple cube containing 8 corners. 8 corners. The meaning body centered indicates at the center of the body there is one point. I have represented. For second calculation, take the same point. One point as it is togolri. Second calculation ka. Definitely there are 8 corners. Each corner is shared by 1/8 atoms. 1/8 per corner atom. Each corner is shared by 1/8 atoms. That means at the corner point there are totally 1 atom. 2 ಕಾರ್ನರ್ಗಳ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಯಿತು. At the center of the body, at the center of the body, how many atoms? There is 1 atom. Completely ಅದನ್ನ 1 atom ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Therefore, total number of atoms. Total number of atoms in BCC is equal to 1 plus 1. 1 is from corner point, second is from body
of that cube. Hence, these 2 atoms. Okay. So, for BCC, how many number of atoms are there? 2 atoms are there. How? One is corner point, another is at the center of the body. Yes. After discussing these two, come to know third calculation. That calculation is number of atoms in face center. Calculate number of atoms in FCC. That means face centered cubic unit cell. Face centered cubic unit cell. Okay. So the diagram, again the simple cube. Now each corner you have to take totally 1 atom shared by 8 corners. Face centered indicates each face. This is one face. This one face is containing 1 point. Second face is containing second point. Third face is containing another point. Fourth face is containing another point. Face center in 4 face ಆದಮೇಲೆ in 2 face. This complete portion is known as another face point at the center, and next is this is another face. It is at the center. Totally how many faces are there? 6 faces are there. And at the corner again write the same first point as 8 corners. 8 corners into 1 by 8 per corner atom. That is nothing but 8 into 1 by 8 equal to 1 atom. How many faces are there? 6 faces. 6 faces into 6 faces into ಒಂದು ಫೇಸ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಆಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಧ ಆಟಮ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೇಸ್ನ ಅರ್ಧ ಆಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೇಸ ಅರ್ಧ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ 2 ಫೇಸ್ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಆಟಮ್. 6 ಫೇಸಸ್ ಇಂಟು half. Therefore, how many number of atoms in faces? 6 faces. It is nothing but 3 atoms. Hence, therefore, total number of atoms is equals to 1 plus 3. That is 4. 1 plus 3, 4. Okay. For FCC, total number of atoms are 4. For BCC, total number of atoms are 2. For simple cube, it is only 1. Yes. So after the calculation of these number of atoms in unit cell, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು practice very clearly. Come to know the next concept, that is closed packed structures. Closed packed structures. Okay. Closed packed structures. There are different types of closed packed structures. First one I will take as
one dimensional close packed structures. Best example ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಬೋದು, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ you have to take the arrangement is like this. So this indicates two-dimensional arrangements. Yes, in this two-dimensional arrangements you have to take two different types. Hence the two different types in case of two-dimensional are, one is called as square close packed structures, and another is hexagonal close packed structures. Okay, square close packed ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ this is one form, one layer, and this is second layer, third layer, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗೋದು. fourth layer, fifth layer, and so on. Why it is called as square close packed? Let I will take. This is the sphere or atom. This sphere or atom is exactly touched to how many spheres in this structure? It is touching to 4 spheres, hence it indicates square close packed. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಬರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಂದ್ರೆ 4 ಇರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ said to be 4. What do you mean coordination number in case of solids? Coordination number in case of solids, that is said to be the atom that is nothing but adjacent to 4 neighboring atoms. It is just touching to 4 its neighboring atoms. How many atoms are neighboring to its center atom? That is its coordination number. Okay, coordination number is nothing but the total number of atoms to the center sphere just touching to each other. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಇರ್ತಾವೆ. So come to the next one, that is taken as hexagonal close packed. ಇದು ನನಗೆ 1 by 1 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ one packing, one dimensional, and next is said to be this staggered form. Next, first in formula ಹೋಗೋದು. Next staggered form. Okay, next first form. Yes, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಟಮನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಟಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3, 4, 5, 6. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್. ಎಷ್ಟದ 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಏನಿದನ್ನ 1 2 3 4 5 6 ಈ 6
ಸ್ಪಿಯರ್ ಜೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? The coordination number in this case is said to be how many spheres or atoms are touching to each other to the center sphere? That is 6. Hence it is said to be coordination number in case of hexagonal is 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is 1 and 2 dimensional. In 3 dimensional structures ಬರ್ತಾವೆ. So I will represent just its classification. 1 and 2 ಆದಮೇಲೆ next 3 dimensional close packed structures. Okay. 3 dimensional close packed structures is again classified into 2 types. One is 3 dimensional from 2 dimensional square close packing. Square close packing. 3 dimensional ಎರಡು 3 dimensional ಹೆಂಗೆ ಬರತೈತಿ? ಫ್ರಮ್ 2 dimensional square close packing. ಓಕೆ, ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 dimensional square close packing ಐತಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬರತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 dimensional ಫ್ರಮ್ 2 dimensional hexagonal close packing. Hexagonal close packing. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ, ಇದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೊಂದು ಲೇಯರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. This is a cube. It is containing one layer and next layer and next layer. ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 3 dimensional arrangement. How it is? It is from 2 dimensional square close packing. This complete cube arrangement is nothing but 3 dimensional, that is got from 2 dimensional square close packing. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 dimensional ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡೇವಿ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗೆ ಅವು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 3 dimensional ಫ್ರಮ್ 2 dimensional hexagonal ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕಾಣಿಸಿರ್ತೈತಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ನ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಿ. AB ಇದು ಒಂದು ಲೇಯರ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ AB ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.